Masibhotise sibulise kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo siqala inkqubo igoqo lilihle kwaye ngoku kuyacaca ukuba besegqolo sibasela sikhwezela kusukela kula mzuzu wokuqala ukuba ixesha wena Nadia belivuma nawe mbukeli ndiqinisekile into yokuba besiya kuthi siphinde siyokuchola ezinye inyanda kodwa ke akunani ngoba aziphelanga intsuku kwaye kule mizizwana ishiyekileyo siyaqhubezela ngezintsasa sinazo sixomezelele namalongwe ukuze lembiza ivuthwe uyayazi kaloku emakhaya xa upheka phafuneka ubane ubhula ucanda senza njalo ke apha ekhaya jikelele isendimlo ke ukhalosaka lubisi umadlongothi mazipho mamshukuma ndishukuma naye uNadia tata mvuza uMandlovu uMandlovu how elephants ama-elephants ngiyakubona mani ikhona laa nto isisindayo ngakanti ngu-elephants all right yenene asidlali sithunyiwe singabaye ukuthi xa kuthiwe makuphekwe sekuphele inkuni baphele betsala nasebuhlanti oko kubonisa gca ukuba siyalifezekisa idinga makube njalo ke nakule yure nihlale nathi ke ide iqutudwe imiphanda okwangoku masijonge zihamba phambili. Izantyalantyala zemvula zidlule nemiphefumlo yabantu abahlanu kwiindawo ezingqonge imtubatuba kwiphondo laKwaZulu-Natal. Oh wow! Wow! Has nailed it! Ramaphosa kulindeleke ukuba aye eFrance ukuya kuxhasa iSpringboks xa udlala kumdlalo wokugqibela wendebe yehlabathi neNew Zealand. Andinanto undize kanye nkosi ndize kanye nkosi yam. Molweni makhaya igama lam ndingu Ikhona ndiyimvumi. Zenihlale ke nibukele Ekhaya Jikelele apha ku SABC Plus nonwabela izinto ezifana nezemidlalo ezendaba nazo zonke ezinye izinto enizithandayo emakhaya ningahambi. Kusweleke abantu abane konzakala isine njengoko imvula engamandla iqhubeka ukuntlitha indawo ezininzi KwaZulu-Natal. Ngaphezu kwama-70 amakhaya athe atshatyalaliswa kumntla eKZN uninzi lamonakalo lusemtubatuba. Le mvula ekhatshwa ngumoya onamandla ikwabangela umonakalo kwiziseko ezingundoqo eziquka iindlela, iibhriji neentambo zombane. Isebe lentsebenziswano kurhulumente nemicimbi yemveli lithi ziliqela ezinye izithili ezithe zachaphazeleka. Ukonakala kwezindlu kuxelwe kumasipala waseHerigwala nasemzimkhulu. ePietermaritzburg abahlali abaninzi kumatyotyombe baya bafuduswa emva kokuba amakhaya abo engenwe ngamanzi. Amagosa athi kungoku nje abo bachaphazelekileyo basagcinwe kwizikolo zasekuhlaleni nakwiicawe. Kusenjalo umongameli Cyril Ramaphosa uqukumbele utyelelo lwakhe lomsebenzi eyiphutha ngekhwelo lokuba kwenziwe inzame zokuvuselela inkqubo yoxolo phakathi kweIsrael nePalestina. Umongameli waya eyiphutha ukuya kuzimasa ingqungquthela yoxolo yaseCairo. Kwisibongozo sakhe kuluntu lwezizwe ngezizwe umongameli Ramaphosa umemelele ukuba kubekho uxolo phakathi kwalamazwe mabini. Ubongoze amazwe anempembelelo anjengeMelika ukuba azalisekise umsebenzi wawo noxanduva lokuxhasa inkqubo eziza kuzisa uxolo phakathi kwamaSirayeli namaPalestina.
Kanti ke inkokheli ye-EFF uJulius Malema namhlanje uzakhokhela umngcelele esiya kwindlu yozakuzo yelizwe lakwaSirayeli ebonisa ubumbano nabantu basePalestina. Lo mbutho ke uthi ixesha lifikile lokuba ihlabathi lonke liqonde ukuba ingxaki yamalungelo oluntu ePalestina ifikelele kwinqanaba lokubulawa kwabantu kunye nokubulawa kwabantu ngokobuhlanga. Amakhulukhulu abalandeli bombutho be-EFF kulindeleke ukuba bahlangane kwindlu yozakuzo yelizwe lakwaSirayeli ePitoli bememelela ukuba kupheliswe imfazwe kumbindi mpuma. Amawakawaka abantu abulewe ukusukela oko kwaqhambuka imfazwe kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha ekhaya Jikelele kwinkqubo-ndaba yakho eqaqambisa ulwimi lwemveli SABC lihaye singabalibali kaloku phaa ku-SABC Plus. Siyanibona nincumile nathi sincumile sibambene ngamanqaku kaloku kwezothando kanti ngokumbukeli singena kwisiqendu sethu in fact seseyabo kuba kaloku basithanda kunene i-trends apho sijonga kaloku eziphala phambili kumakhasi onxibelelwano uX.com nowaziwa kaloku ba wayengutwitter ngaphambili kanti ke hashtag yokuqala wena phana ndiyangubani Zimdola sijonga hashtag Zimdola no hashtag Tom Curry. Right mbukeli we-Ekhaya Jikelele nguphansi phezulu ke phaa kumaqonga onxibelelwano ngenxa ke yengxokolo nengxubakaxaka yokubulawa kwegosa laseThekwini osematheni kutshanje ke ngumphathiswa wamapolisa uBhekicele uthe waxabana nomsasazi woKhozi FM uZimiphi uZimdola Biyela bexabana nje kumalunga nentetho yongakhathali uZimdola bonakala into yobana mbukeli wayithetha ngqo kunomathotholo kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Mbukeli makhe sive ke kule clip uba uthethe wathini umnumzana uBhekicele. Fazane nje lathi uZimdola wahamba emsabazweni wayokhonkotha khona wakhonkotha into ayithandayo wakhonkotha izinto ezimbili wathi one yena wafelwa abafowabo akachazanga ukuthi bafa kanjani bebulawa i-NIU bebulawa amaphoyisa wathi NIU yesathu esho nini wathi NIU yesathu makufika yona abantu bayesaba. In short, he was saying engasatshwa ayathethe, that's why there is this. This is a call of somebody who works for SABC, MMS kwa SABC, and these are the results ukuthi ningasatshwa. Njengokuba uzivele ke mbukeli uBhekicele ugxeke kabukhali umsasazi woKhozi FM okukwenzeke emva kokuba kudutyulwe kwabulawa igosa eNtuzuma. Umphathiswa wamapolisa uthi oku kuthethwe ngulo msasazi kubonakalisa ukungakhathali. Right mbukeli masithi chungcembe sijonge ukuba kuqhubeka ntoni kwenye i-hashtag elandelayo. Umbongi Mbonambi waseMzantsi Afrika uphantsi kophando kwiqela lakhe ngenxa yokusebenzisa igama elirhabaxa nelicalucalula ngokuhlanga uTom Curry. Xeshikweni iSpringboks ibuya nentshinga kumdlalo owandulela amagqibela kaNkqoyi. Masike sijonge ukuba yintoni ebangela oku kutyholwa.
Right, mbukeli wami umbonambi ke ongumdlalo obambeleyo nabathembele kuye emveni kokonzakala kuya yeke kaloku uMalcolm ngelixa ke yena ke uJean Fourie yena elinde kwibench. Umbonambi ke oneminyaka i32 utyholwa ngokusebenzisa amazwi arhabaxa ebiza kaloku Karen njengomntu omhlophe. Lo Karen ke ulandele ngokucela usompempe uBen ukuba ahlomle kwesisehlo yaye aze nesombululo. Kuyabonakala mbukeli wami into okubana noko le ingxoba kaxaka eqake kumqhaka iqhubekayo ke napha kumaqonga kax.com. Kungako ke mbukeli sikuphathele kona ke ke ngaphambi koko ke make sijonge ke uba ababhalile babhale besithini na. Uthi ke yena ke uAkhona PQ. So Bongi Mbonambi said white side in Afrikaans and Tom Curry assumed it is a racial slur. I'm finished. Uthi ke akakhanga iqonde kahle uTom Curry ba ebethetha ukuthini kanye uMbonambi. Asikhangela omnye uthini Makholi. Ubhalile yena uJason esithi into bana English is Bongi Mbonambi's third language. If he used the term to racially abuse Tom Curry, then he should face whatever consequences there may be. Uyatsho into bana noko ke isingesi lulwimi lwesithathu lakhe uBongi Mbonambi uba ngaba ke usebenzise le term athe wayisebenzisa ngelicalula uTom Curry, then kumele ajongane nayiphi na iconsequence okanye ke into enothi yenzeke emveni kwalentetho. Chunce sijonge abathe babhala kux.com bephefumle besithini. Uthini uLwara? Laura uthi, I wonder if Tom Curry thought about the ramifications of insinuating that Bongi said a racial slur towards him. Hey, let's wait and see what happens. It's very dangerous, that thing of misunderstanding someone. Uthi ke uyacinga bana inoba mhlawumbe uTom Curry uke wayicinga imiphumelo yalento yoba agxeke uBongi nendlela athethe ngayo naye. Uke wayicinga into yoba mhlawumbe imiphumela yalento ingayintoni na, ukungaqondi kakuhle kunobungozi ngamanye amaxesha. Sijonga umlonye landelayo ukhona. Right, mbukeli Ekhaya Jikelele siziqwela ke siziqongqotha ngolohlobo ezizaqhubeka pha kux.com. Singathanda kaloku mbukeli ukuxhobisa into yokubana izimvo ezithe zabhalwa zizimvo zababukeli okanye zizimvo zabathe babhala pha kux.com azinanto yokwenza nalo ijelo lesasazo iSABC okanye ke inkqubo ethi Ekhaya Jikelele. Khumbula mbukeli into yokubana uba uye wabona eziphala phambili pha kumakhasi onxibelelo ungasitheka Ekhaya Jikelele. Mhlambe ke nathi so sawuzithi thaxa kule desika yethu apho kaloku sijonga eziphala phambili kux.com. Kodwa ngoku masibathathe sibase pha evenkileni Nadia. Masithuba umntana siyobhadala amatyala kudala sithetha sawude sibanjwe. Ungelo ungayikude siyabuya kungekudala. Sivine sinamkele kwakhona nisasibukele kaloku apha Ekhaya Jikelele. Yaye ke sibamba ngasibini ngexaso yenu engagungqiyo enisipha yona. Siyayibona kwaye mbukeli nangona ke singatsho everyday kodwa siyayibona inxaso yenu. Hey, eyona weekend esiphuma kuyo ile ingenkulu. Oko dixhala amabhokobhoko asibeke kulo. Bekunzima bekuzidibona abantu pha kux.com bethi oko singafanga siyicountry ngomgqibelo asinabe siphinde sife. Oko siminxile kodwa ke mbukeli ngokuba ngibukele bendibona into yobana eyona nto endiyiphawulayo intetho ethi umzingisi akanashwa. Ngentetho evakalayo ke mbukeli nantoni na oyenzayo hamba uthi chuncembe ngalamandla nawo ungathi ukufika ekugqibeleni kwaye uchulumanci bayazi basichulumancisa kakhulu ke amabhokobhoko kuyo le weekend bedlala nayo kaloku iNgilane neProteas. Uyakhumbula ngolwesihlanu ndithe kuwo ixhala kodwa sinethemba. Yes. Zathini Proteas? Nazo. Zasi-surprise zaza namanqaku zayibethi iNgilane zayojikijela kude. Wemani and ke phakathi ke kwabadlali bathe baqaqamba noko masithi ewe bayathi into yobana xa niyi-team nisebenzisana konke kuyaphumelela kodwa masimbalule uHenry Pollard uye wayibeka kwinqwanqwa eliphezulu. Naye mani uthe mayingena unantsikana ngubani kanene uSimunye bani kanene
umfana lo yes uthe xa ingena noko izinqe zakhe ndabona into yokubana ziyavakala napha kumakhasi onxibelelwana abamyekanga uOx bayathi into yobana hayi ungene wagedlela hayi uvakele ifuthe lakhe livakele satsho saphakama nathi sanethemba saqonda hayi noko nanso ewe and I mean senditsho yazi singumzantsi Afrika ezininzi izinto esijongene nazo zininzi ingxubakaxaka esijongene nazo kodwa sithi ke xa sijonga umdlalo wamabhokobhoko noko sibe nelunda sibe nento esithi hayi noko nakubeni kukubi nje kodwa amabhokobhoko aze asenza sibe sizince ngawo kwaye ke nomongameli uCyril Ramaphosa kuyo le weekend izayo apha amabhokobhoko azawudlala khona kuyavakala into yokubana uzawuba khona yobanikeza inkxaso ngethemba loba uzayiphakamisa indebe masingayiyeki naleyo ngenene uzayiphakamisa nathi sinalo chef and uzayiphakamisa yeyethu la ndebe ibuye apha ekhaya uzaphinda ibuye kwalapha ekhaya siyilinde ngamehla bomvu and phakathi kwengxoxo bunayo naye uKamogelo umhlalutyi wezemidlalo uye wathi into yokubana ewe nayo iEngland izimisele kuba kaloku lamaqela amabini iSpringboks nayo New Zealand ngamaqela le afuna into yobana enze imbali so ke siyathemba into yokubana ngenene bebonke bazawubambisana kwaye uMzantsi Afrika sizawuchulumanca na next week sithethe into enye uyaqonda ukhumbule wena Nadia into yokubana usuku lwe-International Slaughtering Awareness 2023 luyabhiyozelwa uyaqonda ukhumbule andazi noba mhlambe ngexesha ubusakhula bekhona abantwana bebenengxaki ye-speech bethintitha so kuyabhiyozelwa okanye kuyaqatshelwa olosuku uqinisekisa into yokubana kuyakwazi into yokubana uluntu luxhobiseke ngokuthintitha into yokubana mhlambe ingaba kubangelwa yintoni kwaye nabantu abathintithayo thina siluluntu loluphi uxanduva lethu uqinisekisa into yokubana siyaba accommodate abaziva bengaphandle okanye mhlawumbi bacinga bakhubazekile ngokwengqondo nokuthini because zikhona intetho ezinjalo kanti ke le awareness day is to make sure ba abantu bayayazi banolwazi ngokuthintitha ukuba kubangelwa yintoni nokuba bangabanceda njani na njengoba sowutshilo yes and nathi Ekhaya Jikelele obangaba mhlambe siba nengxoxo ezibumila bunje we are able to break the stigma and also sifundisa uluntu bangaba mhlambe unogxa wakho okanye unomuntu osebenzisana naye othintithayo umphatha ngendlela esingathi into kubana inesidima angaziva mhlambe naye ekude ingaba mhlambe wena ukhona umuntu othintithayo maziyo ngephi inkxaso omnikeza yona qiniseka into kubana niyasibhalela pha kumakhasi onxibelelwano sikhona ku Facebook kananjalo @_SABC Ekhaya Jikelele sathetha njalo masiphinde futhi sibase evenkileni sasela amanzi kancinci emva kwevenkile siyabuya nezinye ezininzi kaloku ayikapheli le yure sikhona sindawo Right imbukeli Ekhaya Jikelele sibambe ngazibini ngenxaso yenu engagunqiyo sabukele inkqubo oyithanda kunene apha SABC lihaye kanti ke usuku lwe-International Slaughtering Awareness 2023 lubhiyozela kwihlabathi liphela yaye ke lunenjongo yokuxhobisa uluntu ngokuthintitha nangokuphuhlisa ke inkxaso yabo bathintithayo olusuku ke lubhiyozelwa rhoqo ngonyaka ngelixa ke okanye ngelixesha ngethemba ke lokubandakanya bonke abantu yaye kubekho umanyano novelwano ukuthetha banzi ke ngalomba sikrweca umseki we-Starter Foundation uLebu Pelisane ukuze ke asichazele ngeliphulo lokuxhobisa uluntu Lebu masikubulise sibambe ngazibini ngexesha lakho apha Ekhaya Jikelele uyaphila ngalentseni Thank you very much kakhulu ndiyabulela thank you for inviting me to your beautiful show Mbulise also to the people who are logged on, who are listening. That's very serious about stuttering and also to educate the public. Nyabonga, thank you. Sibulela kakhulu ngexesha lakho. Ungakhe nje usichazisele banzi ngosuku lwe-International Stuttering Awareness. Ba mhlambe olusuku lujolise entwenini kwaye kutheni nje kubalekile ba abantu baliqaphela olusuku. Losuku libaluleke kakhulu because we need to ukufundisa abantu emhlabeni jikelele to create an awareness ukuthi ikhona I disability ethize ebizwa ngokuthi it's stuttering
And it's very serious because it hinders on confidence yomuntu. And sometimes because abantu bakhona they tend not to speak kakhulu because I feel ukuthi mhlawumbe abantu bazomhleka or abantu bazomjaja or abantu bazomthatha ngendlela ethize, and they start being quiet, and makaseka quiet ugcina seka umuntu ongakhona ucommunicate nabanye abantu, or interaction yakhe nabanye abantu becomes very poor. So it affects impilo yakhe in general. So we really need to be aware of that, and to also interact nalabantu laba, and to also show them ukuthi we support them and they are part of our society. So that's why we see in the langa leli we are celebrating it International Stuttering Day. Dibona umbhalo apho bhaliwe into kubana people who stutter are actually teaching the world to listen. Ikwezinye zebot ndiyaqinisekisa mhlambe kwinhlangano eniyena banazo ungathi mhlambe ingaba ngokwakho ucinga ba ibangelwa intoni into yokubona abantu mhlambe abaphila noluhlobo lokukhubazeka benyevulelwa bejonga laphansi? Sometimes this okay. You know, the khubazeka lokhu stuttering akubona ukungunguza ukungingiza. Other people it's hereditary. Bayifumana from a family, and you'd find ukuthi mhlawumbe umzali womuntu or abazali bebangingiza, and bese yathelela umntwana naye gcina sekangingiza. And then if nothing is done about it, umntwana ukhula ngayo ugcina sekabona ukuthi yena uzalwe anjalo, and then they do nothing about it. But ngale awareness le abantu siyabafundisa ukuthi ikhona uncedo. It can be a disability, yes, but into emnandi ngayo ukuthi you can do something about it, and you learn certain ways, and you apply those ways, and you practice. Malpractice ugcina se ingekho completely, or it becomes better with time. As ixesha lokulihamba, you become better, and you start communicating with other people better, and so khuluma better with clarity. Uyatsho apha lebe into kubana zikhona indlela mhlambe umuntu angazenza uqinisekisa into kubana uyaphucula ispeech sakhe. Siyaqonda nje bana mhlambe kwindawo ezifana nasezilalini into bana mhlambe oku iqatshelwe ngokuba idisability mhlambe kuyodwa hayi uyathintitha nje iphelele apho. Kwezindlela uzibalulayo just nje ukucebisa umuntu obukeleyo ekhaya ongenalo ulwazi, okanye mhlambe othi mina ndiphila nomntwana wam okanye ndiphila nogxa wam othintithayo, ungathi mhlawumbe ngawapha amaqhinga okanye amacebo anokuthi awasebenzise? You know, the easiest thing angayisebenzisa, especially when abantu bangenawo ama means, you know, there's always means, whether you can go to an organization or we a good doctor who deals specifically ngabantu abathintithayo. Umuntu osezilalini uthola ukuthi lawo ma facilities awekho, but what they can do nomntwana, because lento lena it's an issue of confidence. Start speaking nomntwana every day, and makhuluma nomntwana oyena umuntu ongingizayo, even if angasumntwana, so that you build your confidence. Make sure ukuthi xa ukhuluma naye they are angajaheli ukuqeda ama sentences akhe, because sometimes ujahela ukuqeda thinking ukuthi uzongingiza makangingiza nizomhleka or nizomjudge. Make sure that you talk naye on a daily basis, and makakhuluma akhulume are very relaxed, and maka relaxed they must take their sentences as slow as possible so that they finish their words. But the most important thing, nimnikeze confidence and nimnikeze assurance, kube ne-surety yokuthi nine confidence kuye, nine skhathi for yena, and animjahelanga. And the most important thing, ningamqedeleli ama sentences akhe, because lento leyo yiyo ke enza ukuthi aqedelele sekangingiza too much, or also angabi ne-confidence yokukhuluma nabantu, and agcine sekahlezi asithulile isikhathi sonke. So I would advise abantu ukuthi talk nabo every day, but ube nesineke naye, make them aware ukuthi yes, you are patient with them, and then bakhulume as slow as possible. Oh yes. Lebo ungathi mhlambe izintoni ezinye izinto ezingenabunyani abantu abazikhankanyayo ngokuthintitho, yaye ingabe singathi mhlambe yi-disability oko kanye kukunyevulelwa phansi mhlambe? You know, people call it disability,
but it's widely known ukuthi it's a silent disability because umuntu wakhona makathulile umuntu ongingizayo you can never tell because sometimes whenever we are looking for umuntu with disability sifuna ukubona physically ukukhubazeka okuthize so umuntu ongingizayo makathulile and they're not saying anything and you cannot see. That's why it's a silent disability. So it's widely known it's a silent disability. Although I mean, it's a disability because it is curable in many ways. Yes, and njengokusisho into bana abantu badla ngokuthi it's a silent disability. Ingaba mhlambe ithini imiceli mngeni yabo abathintithayo abajongana nayo kwaye ungamemelela kuluntu kumasebe nakwindawo apho mhlambe ekuzofuneka into kubana umuntu athethile ungamemelela uluntu ukuba lujongane njani nabo mhlambe abathintithayo. Oh, come again, the technology, yes. It's getting the best of us. Please, can you repeat that question? Yes, limaza ngenene benibuza nge-challenges abantu mhlambi abathintithayo abajongana nazo kwaye ningathanda into kubana ucebise i-service providers apho abantu bengenelela khona ufumanisa into bana umuntu othintithayo mhlambe uye evenkileni okanye uya kwindawo apho efuneke ethethe khona ungacebisa mhlambe kuthi siluluntu into bana siba accommodate njani uqinisekisa into kubana ziva mhlambe bona bejongeke phansi. Oh yes, abantu abathintithayo there are many challenges abafacana now nazo and those challenges are caused by a public at large ingabi knowledge and also how to treat them or how to accommodate them in order to get whatever they need to get out of bona, whether it's communication or whatever information. Our challenges are fana nokuthi hey abantu who have no knowledge ngayo le ndaba yokuthintitha uthola ukuthi bayahleka and baba sometimes abaphelela i-patience and sometimes they even get bullied. That's the biggest challenge ebayifaceayo ukuthi they even get bullied and this thing ibenza ukuthi manje ibaphushela ekhoneni and baphushela ekhoneni whereby they become very lonely and they don't interact in the public and umuntu akhona ends up angakhoni noku-interact nabantu because bahlala alone all the time. So I'll always reiterate ukuthi abantu whether you come across umuntu othintithayo please be patient and nikeza i-assurance yokuthi you are being patient and athatha isikhathi sakhe ngokukhuluma akhulume azaqede. Do not finish a sentence from umuntu othintithayo. It shows ukuthi you are being impatient with them and then ingamnikeza ukuthuka and agcina sekathintitha kuya phambili because now seka nervous and they want to finish their speech with you and but now they are thinking ukuthi you are being impatient. It means ukuthi athintithe why. Ibalekile lento ichaphazelayo kuba mhlambe ndizawuthi mina ethintitha ndimncede kanti ngolohlobo ndiyambulala so uyacebisa into kubana xa simve ngathi uyathintitha masimyeke ayigqibe isentence yakhe. Siyabulela kakhulu ngalongcebiso nakubeni uthetha ngezinto zobullying nakubeni into ebhlungu kakhulu lena into kodwa singatsho sithi le organization yakho ililitha lelanga ungathi mhlambe iphulo lakho libanceda kanjani abo bathintithayo. Ndiye ndabona napha kwimifanekiso into kubana nye nibambe ne-walks ezithile khawebelene nathi ngezinto enizenzayo. Oh yes, we go around the country as much as we can and kakhulu sithanda ukuthi siye endaweni la sazi ukuthi ama facilities are very limited and then what we do lapho before we can focus on teaching abantu how to treat umuntu othintithayo we do a lot of activities like sporting activities sinokwenza ama-netball senza soccer clinics. About yesterday we had a walk lapha eQwaqwa, a wheelchair walk also. We sidibana nabanye abantu abakhubazeke ngezinye indlela also just to make an event big, to make an event big in the public spaces. But most importantly, what we do, masifika kulawo areas, we do seminars in the foundation here to kulawo seminar lawo we teach the teachers, ngoba masesingekho asifuni ukuthi masesingekho uthola ukuthi lawo teachings sihamba nawo sizofundisa abantu lapho abazofundisa abanye abantu
how the public at large, how to treat abantu abathintitayo, how to make them feel comfortable abantu abathintitayo, and also how to avoid bullying, and how to make them feel comfortable in order for them to improve. Yes, and siyaqonda into yokubana nakubeni nje kubhiyozelwa intoni mhlambe enizawuyenza nje ndaphawula nomxholo walonyaka. Very interesting. Uthi one size does not fit all. Ndingathanda into yobana usityebisele ngale theme yalonyaka ninayo. Kwaye ke abantu xa befuna into yokubana bazimanye nani bangenza njani? Oh yes, abantu babafuna ukuthi bazimanye nathi. We are very active on our social media platforms. Wonke across social media platform is I Starter Foundation. Whether go Instagram, whether go Facebook, ibiza nje ukuthi I Starter Foundation. Mawuqala ungena lapho ku I Starter Foundation, yonke information iyavela lapho. There's a phone number evela kuqala. Leyo phone number leyo abantu babafuna ukuzixhumanisa nathi si prefer kakhulu bazixhumanisa nathi nge-WhatsApp. Mawungena ku Starter Foundation, whether ku Facebook or Instagram, that phone number iyavela. Please talk to us over WhatsApp. Whatever question onayo ufuna ukusibuza, mhlambe usekhaya ufuna ukwazi ukuthi mhlambe yini ongayenza ukuthi sikuncede mona umuntu othintitayo ekhaya. We are more than welcome. We are lapho almost 24 hours, 7 days a week to help the public ukuthi sijongane nale silent disability, and to make umhlaba wethu to become a better one, really, and to help abantu bethu sibasuse from their corners whereby bashy, whereby abana confidence. Sifuna ukubenza ukuthi babe confident, bakhulume kahle, and to help them interact with the public, because hey, lesifo lezi you might think into encane but it hinders the confidence yomuntu. It's very it's really not nice to see umuntu abantu babakhuluma, umuntu azimele lapha ekhoneni, and singamjudge thinking ukuthi lo muntu lona uyakhoma akathanda abantu, kanti lo muntu nedisability nomuntu omaziyo othintitayo, whether wena umuntu othintitayo kwawena. Please ngena ku website yethu, ngena ku social media yethu I Starter Foundation, and asinceda nini. Yes, yes, and I guess that sums up itheme yalonyaka ethi one size does not fit all. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho nangomsebenzi omhle owenzayo uqinisekisa into yokubana uluntu luyaxhobiseka ngendlela yokuphila yokhubazeka. Sibulela kakhulu, siyathemba into yokubana namhlanje yonke into izawuhamba ngempumelelo. Nabo ke abafuna into yokubana bazibandakanye neliphulo lenu bazawenza njalo. Enkosi kakhulu Lebu, siyabulela Ekhaya Jikelele. Right, mbukeli Ekhaya Jikelele lo besithetha naye nguye kaloku uLebu osuka pha kwi Starter Foundation. Qiniseka mbukeli into yokubana akukho apho uyakhona, kodwa ke ubangaba uyaphuma wena uthi ya edolophini, ya emsebenzini, naphina apho ufuna uyakhona, qiniseka into yokubana uyaxhobiseka ngesimo sezulu, ingakumbi kaloku kwindawo eziphako KZN nakoMpuma Koloni, njengoko kaloku ke kwakhutshwa isilumkiso sokuba singalindela izanyonyo zemvula nemvula ezimandla. Qinisekani bakubikela into yokubana enikhuselekile kananjalo. Rhabulani nifince uqikelelo lwemozulu.
Sibambe ngazo zozibini mbukeli ngokuba uhlale nathi apha ekhaya jikelele saqhubeka kaloku mbukeli sikuphathela udliwano-ndlebe ukuze kaloku apha ekhaya uhlale uxhobisekile ngako konke okuqhubekayo. Kanti ke i-Crushing It on YouTube kalelo N yincwadi esisikhokelo kwicala lentengiso ye-YouTube. Le ncwadi ke idiza amahlebo kwaye ikwakhombisa indlela aba bafuna ukuzenzela amagama kwi-digital. Noba ke umntu saqala okanye kudala esenza intengiso ye-digital, esi sisikhokelo sinokuthi siyincede kakhulu i-channel yakhe. Ukuphonononga ke le ncwadi sihleli kunye nolelo N unathi apha estudio. Lelo masikubulise sikwamkele enkqubeni ekhaya jikelele. Simambe ngazibini ngokuba uthe wathatha ithuba wathi uyasindwendwela namhlanje. Okay, ngiyabonga. Unjani? Ngiyaphila njani wena? Ndiyaphila nami. Ungasithele nje usithele qabaqaba ngezinto eziphambili kule ncwadi othe wayibhala ethi Crushing It on YouTube. Okay. Basically the book Crushing It on YouTube ngiyibhale just to help people that especially because manje unemployment and all of that stuff, and there's a lot of people abangazi ukuthi you can make yourself build yourself a brand and then make yourself a name out of starting a YouTube channel. Ndiyathanda into yobana usithele qabaqaba kwizinto othe wazi-highlighter as usitsho into yobana ubone ukuba there's a high rate of unemployment waqonda babhalele ncwadi because we are seeing a rise kubantu abazenzela imali on YouTube. Ngeziphi i-points othe wazi-raiser in this book? About your authentic self, because abantu abaningi bacabanga ukuthi if you're going to come on YouTube maybe somebody else or you have to mimic omunye umuntu. But then you know, because mina now is finding a personality. You might be a loud person, I might be a soft person, but there's always a niche for everybody. So people just need to switch on their cameras and start recording. And speaking of the niche and finding your true identity, that is, I mean, ubanguwe pha social media. I mean, you'll find that most of the times, umntu uyayiqala mhlambe i-YouTube channel, aze ngepace yakhe, but I mean, abona into yobana hayi man, i-views azikho. Ndiyarhalela into yobana kule ncwadi yakho umgqugquzela njani umntu who is a beginner on YouTube, but ke ngoku uyabona uba izinto azihambi kakuhle andifumani le viewership. Yes, I am consistent, I'm posting every day, but andifumani response. Umkhuthaza njani okanye ubreaka njani i-strategies for umntu ofana nalo? Kumele ube ne-goal, obviously. Maungena noma yiphi in industry, even if ungena ku YouTube, even if ungena to corporate, whatever, you always have to have a goal. So my goal is always every 3 months kumele kube nomehluko. But if ungena ku YouTube, you have to come in with just your authenticity, respect people, your brand, your audience, and always have a plan. You know, who do you want to represent? What is your voice going to be? What is your channel name going to be? What is your channel going to be about? And stick to it. Ndiyabona apha into yokubana we are phakathi kwezinto ozibalulayo in the contents is the content strategy for YouTube, identifying popular content formats, and also monetizing your YouTube channel. And ndiyafuna ukuya kule ndawo ethi ujonga i-YouTube channel yakho njengoba usitsho into yokubana after 3 months. And ndiyathanda into yobana mhlawumbe apha kule ncwadi ingaba zikhona izitori ezinga-influencer umntu, like true stories whereby we've seen a success of someone othe waba kanti uzibandakanya no-YouTube? Yes, there is case studies at the end. I've used mostly Africans. I haven't, I'm South African case studies, but I've used myself as a case study, and then I've also used other Africans as well as case studies. Oh, so you've also used yourself. You are a YouTuber. You were successful. Yes. And ungathi mhlawumbe being a YouTuber and also having to pen it down ngencwadi iyaba nempembelelo yiphi oko? Like influence, okay, I'm a YouTuber and I'm writing this story. At least you are detailing your own experience. How was that influential in writing this book? It's very influential because it's realistic. I'm basing it on my own experiences. I started a channel, Mangu, when we were on lockdown. And within a space of 3 months, I also got monetized. But that was, then I had a goal when I get to 100,000 subscribers, then I'll start my second channel. The first channel was about just e-voice, I was just behind the scenes. And then as soon as I hit the 100,000 subscribers, then ngaqala the podcast, which I think is about 8-9 months now, and it's actually doing really well.
And I mean, speaking of YouTube or internet, I mean, as amaxesha ayamba, you find the latest trends. Ufumanisa into yobana mhlambe as a YouTuber, awufuni kuluza in touch with your target audience. You constantly want to deliver. So ubacebisa njani abafundi bale ncwadi who are keen to take this journey ka YouTube into yobana mhlambe bahlale njalo they're relevant, because mhlambe it's easy to start a YouTube channel, but the trick is to remain relevant at all times. Uyicebisa njani in your book leyo into? Don't chase trends, start trends. So if you're going to chase trends, then you're going to always be wanting to keep up with the trends. So be a trendsetter. Be a trendsetter. Don't start the trends. Yes, start the trends. Ndingathanda ukuva mhlambe nange success stories abantu abathe bafunda le ncwadi yakho, mhlambe umuntu ethi no bendingazi into ndaqala ndafunda le ncwadi yakho. Do you have any success stories that you can share with us? I have one who from consultation ebengiyenza, which is actually what inspired me to write the book, because the consultation was just a lot of time, and being a content creator myself and a real estate agent myself, I just didn't have the time. So I thought maybe if I detail it zonke izinto lezi ngifuna ubafundisa zona in a book, it's going to be much better. So that's why I started the book. But then there's another lady, Batu Noni Kamalake. She is just a student like myself. When I don't know something, I make sure that I become a student. She became a student, and I think last week she sent me a message and she's excited and she's monetized, and it's been exactly 3 months. Wow. Yes. And I mean, injongo phambili yabantu abazawuqala ku YouTube kukuba bafumane imali. Just earlier on we had Uliangaba, who is a content creator. Naye bethetha into enye into bana ku YouTube imali iyangena. Apha encwadini yakho, do you break down indlela, because mhlambe omnye umuntu uzawuqala nje i-channel without mhlambe being alert of izinto ezifana no ads, zoba mhlambe you can get imali through ads or however way eyenzeka ngayo i-YouTube. Uyayinikeza imigaqo yokuba mhlambe umuntu xa ine YouTube channel uyifumana njani imali apha encwadini yakho, and how do you break it down? Monetization. So I break it down from the first 3 months, because the first 3 months is not just about you looking for money. You understand? It's about you build a brand yako, and then open a voice in your niche, you know, and then also how do you now create your videos, your thumbnails for utibe appealing channel yako, because YouTube is a visual app. So people like what they see. So you have to, you know, the visual of it, you know, the thumbnails. When somebody opens YouTube, they're not going to hear you. They're first going to see you or see your thumbnails. So from there, and how to build up your audience, leading it to your loyal supporters, and then that also leads up to monetization. So you're saying when it comes to Indaba Yemali, you can start the process after 3 months. You break it down in that book. You start the process once you've been monetized. So you need to have 4,000 watch time hours. And then you also need to have 1,000 subscribers. 4,000 watch time hours is a lot. So, I mean, speaking of figures, because siyayiva le mali, do you break it down in your book? Mhlawumbe estimation ye mali umuntu angayifumana according to mhlawumbe the views of the video, because I mean iyakhuthaza lana ba umuntu eve mhlawumbe inani ba ubheke boma 40 ubheke boma 30. It depends which channel yakho, it depends ukuthi usebenza kangakanani. But there is a breakdown ukuthi YouTube ibhadala how much in your niche per 1,000 views, obviously depending on what ads YouTube places. So like for example, you find financial channels. There's brands that are willing to advertise more on financial channels, educational channels, inspirational channels. So those are channels where brands want to see themselves there, because that's where their LSM is. And ungathi mhlambe le ncwadi yakho, since sibona into yokubana indaba yama brands and being strategic and also marketing into ekhulayo apha eMzantsi Afrika, ungathi mhlambe intoni eyenza lena incwadi yakho igqame kunazo zonke, as we see the rising of content creation? I think in terms of what it igqame is because most content creators, especially in South Africa, we are really still behind, because we're still chasing views. And if you build yourself a strong enough personal brand, then you can grow outside of YouTube. So it's ultimately, it's not being a YouTuber, it's being a personal brand. You become a brand yourself. And then when you become a brand yourself, then other brands, big brands, will want to be associated with you. That's why you will see someone being on YouTube for 5 years, but the only thing they have is the views. You understand, and nothing else. And you're always looking for the YouTube check. But outside of that, how then do you make more money? So if you brand yourself well, you build your personal brand, you as a brand, how you speak to people, how you
talk to your audience, how you respond to people, that can actually carve yourself a niche. You can become an authority in your niche, and more brands will want to be associated with your channel. And I mean, I'm just looking at and you have over 140k subscribers and 34 million views on your YouTube channel. To build 140k subscribers. So that's my 2 channels combined. The one channel has, I think, 124k views. It has over 30 million, 124 subscribers. Okay. And then it also has over 32 million views, I think. The second channel, which is only turning a year, Manja, in November, it's already over 4 million views, and it's already over 25,000 subscribers. Yeah. So, wow, amazing work. And so it's on Amazon, it's on Kindle, and then we've got an event next week, which is called the Lelo and Black Carpet event. It's going to be a deluxe affair. It's at the Melrose Arc. So we're going to be launching the book there. It's going to be available there. Other than that, go Wonkama online platforms and my website as well. Yeah. Lelo, siyabulela kakhulu si Ekhaya Jikelele ngokuba usindwendwele. Nami ndithathe nje i-tips ezithile. Mhlambe kusasa ngizathi, hello, my name is Carlos and welcome to my YouTube channel. Siyabulela kakhulu kwaye sikunqonelela konke okuhle in your journey. Siyabulela kakhulu. Thank you so much, Ngibonge. Right, mugeliwe Ekhaya Jikelele siqwela ke siqonqotha ngolo hlobo sibambe ngazibini kaloku kuni babukeli be Ekhaya Jikelele ngexaso yenu engagungqiyo oko kaloku nivuke nathi kusasa kodwa ke mbukeli sikhona ngokhona ngomso sakube sikuphakela zitshisa no Nadia sele ngapha yasona YouTube channel ntombi iyavona apha iyavuka ndikhona ku YouTube funeka ndiqale ndifunde la ncwadi ndizonyusa viewership yami. Yes. Ubona nje mbukeli bekuninzi besoqhubeka sikuthethe namhlanje kodwa nje ikuchaba lixesha khumbula ke sikhona ku SABC lihaya sikhona ke na ku SABC Plus apha kunomyayi wakho masidibane kwakhona ngomso siyanithanda kakhulu.